Devan Saranai Duruthu. We are going to start our puja. Please be ready to say the gathas. Oh, we're not getting done. Sato Sinama Dimo Nidanam
Amapam Pravasu Muni Dhanatu Minna Samatha Mama Mama Visadham Padasitu Siri Madhi Vakrasira Siri Apisina Sari Udma Ugalanti Herina Saruma Sangana Sotana Mutguna Nama Dini Gati Enina Udayaka Salasaka Teruvan Namari Mauliya Guru Vadi Hidiyani Sarakami Siyadotan Tunnayamin Sin Paturani Diyadi Ekmama Sami Yasireni Sadhu Sadhu Sadhu. Let everyone go around in the way.
Sadhu, sadhu, sadhu. Namo Buddhaya. Good evening, everyone. Very warm welcome to our regular Saturday evening Dhamma blessing program. Today is a special day that we all are gathered here to commemorate the first full moon day in the month of January in the year 2024. Wishing the whole year all the blessings. We are having this special puja to wish you all good health and happiness. How about now? Samantha, can you hear us well now? Sorry, Bhante. We can't hear. It's a little bit muffled, like not clear. Yeah, someone said an echo, like. Okay. Now. No, as if you're far away. Okay. Maybe is there a microphone? The now computer one. Ah, that's better. Yeah, that's good. Yeah. Thank brilliant, you. Brilliant. Teruvan Saranai, Namo Buddhaya. Good evening, everyone. Very warm welcome to our regular Saturday evening blessing program, Dhamma program. As usual, we have a special program today because of the first full moon Poya day in the month of January. Wishing everyone all the blessings. In addition to that, we also dedicate this day to do a special blessing program to appreciate the contributions and all the support to the temple by our Padmanona, wishing her happiness, good health, protection on her birthday. Especially all the members, devotees of the center, friends of the center, Lecture Dhamma Niketane Buddhist Meditation Center, and also all the Dhamma school parents, teachers, and the children are coming together to share the blessing and appreciate all the hard work of the Padma teacher. So today we thought of dedicating this program to bless and do the blessings for our Padmanona, wishing all the good health and happiness. Dhammadana is the highest form of dana. Today, Dhammadana is being very kindly sponsored by our Mali Hevage Nona Mahatmya, Mrs. Mali Hevage, Mr. Vipula Gamage, daughter Amanda, and daughter Metma and family. They would like to invoke blessings, especially wishing a very happy birthday to Mrs. Mali Hevage Nona with good health, protection, and success. So it is Mrs. Mali Hevage's birthday also today. So she sponsored this program as the Dhammadana to invoke the blessings for her with the good health and the success in all around. And also she would like to share the merits with beloved parents, beloved father, Mr. Dharmadasa, loving mother, Mrs. Kusumavati, also loving father, Mr. Podisinyo, and the beloved mother, Mary, and Mary Nona, and all other departed relatives and friends. She also liked to dedicate all the blessings for the family, for the good health and happiness.
Also, this program is being very kindly sponsored by Mrs. Chandra Madagama, son Chamat, and also son Gihan, daughter Kavita, and grandson Aryan, and family. They also like to share the blessing for the good health, protection, and progress of all the family, and like to share the merits with all the relatives and friends. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම සුපුරුදු පරිදි සෑම සෙනසුරාදා දිනකම පවත්වන ධර්ම දානමය පින්කමටයි ඔබ අප හැම දෙනාම සූදානම් වෙන්නේ. විශේෂයෙන් අද දවසේ මේ පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ විශේෂයෙන්ම දහම් පාසලේ දූ දරුවන්, දෙමව්පියන්, ගුරුවරුන්, එවැගේම ලෙක්චර් ධම්මනිකේතන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ සියලුම දායක පින්වතුන්, විශේෂයෙන්ම අපේ පද්මානෝනා මහත්මියගේ උපන්දිනය සිහිපත් කරගෙන එතුමියට ආශිර්වාද කරන්න, සෙත සාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කරන්න. අද දුරුතු පුර 15ක් පොහොය දිනය නිමිති කරගෙනයි මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. විශේෂයෙන් විහාරස්ථානයේ දියුණුව පිණිස විශාල කැපකිරීමක් කාලයක් තිස්සේ සිදු කරන පද්මානෝනා මහත්මියට බොහොම සතිපතා දහම් පාසලේ කටයුතු බොහොම උනන්දුවෙන් සිද්ධ කරමින් විහාරස්ථානයේ කටයුතු සියල්ලක්ම බලා ගනිමින් කටයුතු කරනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී එතුමියට ආශිර්වාද කරමින් නිදුක් නිරෝගී සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එවාගේම එතුමියගේ දෙමව්පියන්ටත් සියලු දෙනාටමත් මේ පින් අනුමෝදන් වේවා, පවුලේ සියලු දෙනාටමත් මේ ආශිර්වාදයක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙනයි අද පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ. ධර්ම දානය තමයි ශ්‍රේෂ්ඨම දානය. අපි හැම දෙනාටම නොඑක් දේවල් දානීය වශයෙන් පූජා කරන්න පුළුවන්. කෑම බීම ඇඳුම් පැළඳුම් බෙහෙත් හේත්. නමුත් ඒ අතර සෑම දෙයකටම වඩා ශ්‍රේෂ්ඨ දානය ධර්ම දානයයි. අද දවසේ මේ පුර 15ක් පොහොය දිනය නිමිති කරගෙන පවත්වන ධර්ම දානමය පින්කමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරනවා මාලි හේවගේ මහත්මිය, විපුල ගමගේ මහත්මා, අමන්දා දියණිය සහ මෙත්මා දියණිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින්. විශේෂයෙන් මාලි නෝනා මහත්මියගේ උපන් දිනය නිමිති කරගෙන එතුමියට නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත උපන් දිනයක් වේවා කියලා අපි හැමදෙනාම ප්‍රාර්ථනා කරනු ලබනවා. ඒ වගේම අභාව ප්‍රාප්ත ආදරණීය දෙමව්පියන් වන ධර්මදාස පියතුමාණන්, කුසුමාවතී මෑණියන්, පොඩිසිඤ්ඤෝ පියතුමාණන්, මාරිනෝනා මෑණියන් ඇතුළු සියලු මියගිය ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම මේ තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම පවුලේ සෑම දිනාටම සෙත ශාන්තිය ප්‍රාර්ථනා කිරීම අද දවසේ විශේෂ පින්කම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම අද දවසේ ධර්ම දානමය පින්කමට දායකත්වයේ දරනවා අපේ චන්ද්‍රා මැදගම නෝනා මහත්මිය, චමත් පුතණුවන්, ගිහාන් පුතණුවන්, කවිතා දියණිය, ආර්යයන් පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටම ඒ සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම, ඒ වගේම අභාව ප්‍රාප්ත සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කිරීම මේ පින්කම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ සෑම දිනාගෙම බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඒකාන්ත වශයෙන් ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවන් ඇති කරගෙනයි අද දවසේ මේ පින්කමේ කටයුතු අපි සිදු කරනු ලබන්නේ. Now we are going to start our program today by observing the 5 precepts and paying our homage few minutes to the Buddha, Dhamma, Sangha. After that, we will have a Sinhala Dhamma sermon for few minutes, and then we do a few minutes of chanting of blessings. Then we will do an English Dhamma sermon, and then we will finish with few minutes of meditation today Dhamma Dana program. Dhamma Dana is the highest form of Dana, as you know, that whatever you give, it bears great results. When you offer something like Dhamma, is far higher than, far excellent than any other gift, like medicine, cloth, food, and many things we can offer. When you support the temple, when you support the Dhamma to
propagate Dhamma to made available by sponsoring these programs and supporting the temple, you are gaining the higher meritorious activities. Today, most of you have come together to appreciate that as well. Especially our Padma Nona is doing a lot of hard work for the Dhamma school children every week. She is being devoted to support with other teachers to help the children learn very good values. I am so heart warm when I see the children are chanting, children are gaining the knowledge in meditation and the Buddhist teachings. And day by day, children are really improving. I would like to hear from most of the children who are here after the puja, few words. So few words about your experience, and you can add your greetings to Padma teacher, wishing her happy birthday as well. So children who are here, take 1 minute or few seconds to share what you think about it, because it is really a good lesson for you as well. So now let us be prepared to pay our homage together to the Buddha, Dhamma, Sangha, wishing all of you all the good health and happiness. හැමදිනාටම සියලු තුනුරුවන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් සියලු යහපත වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන විහාරස්ථානයටත් දායක හැමදිනාටමත් ඔබ හැමදිනාටමත් සියලු ආශිර්වාද වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් wishing everyone all the good health and also the success and the progress to the temple as well. Let us bring our palms together and hearts and minds together and do the puja together. God say in the gathas together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava arahang samma sambuddho vijjācarana sampanno sugato anuttaro purisa dhamma sarati sattā deva manussanang buddho bhagavati buddhang jīvitang yāvani saranang gacchāmi swakkhāto bhagavata dhammo sangdittiko akaliko ehipassiko paccattāṃ veditabbo viññuhiti dhammaṃ jīvitaṃ yāva nibbānaṃ saranaṃ gacchāmi supatipanno bhagavato Sangho vujjupatipanno bhagavato sāvaka sangho ñāya patipanno bhagavato sāvaka Samīti patipanno bhagavato sāvaka sangho yadidang Tari purisa yugani atta purisa esa bhagavato sāvaka sangho ahuneyo pahuneyo dakkineyo anjali Anuttarang punyak kettang lokassati sanghang jīvitang yāva nibbānaṃ saranang
Vandami cetiyang sabbang sabbhetani supatittitan saririka dhatu mahabodhing buddha rupang sadayassa mule nisingnova sabbari vijayang akapatto sabbang Vande tang bodhipadapang ime ete mahabodhi lokanatena pujit ahang pite namassami bodhiraja namat Ganasarampadittena dīpena tamadang sinatiloka Ambuddhang pujayami tamonudang ganda sambhara yuttena dupe Sugandhina pujaye pujaniyantang puja bhajana Mannagandha guno etang etang suma pujayami muni dassa Sarohe puje me buddhang punyena me tena labhami uppang milayati atai dhamme kayo tat Sugandhang sita pang pasanna madurang subhang pani tang pagandhatu uttama divase tuno bante gilana paccayang imang anukam Atigannātu uttama adivase tuno Kappang saddhāya pujitang anukampang upadāya patigannātu Ayena vācā Atyang Devuri Panniya Tathāgata Kāyena Amadena Maya Katang Atyang Kamami Dhamma Sandittika Ayena vācā cittena pamadena Accayang kamami sangha supatipanna anuttara imina punya Mami bala samagamo satan samagamo Yāva nibbāna pattiya ākāsattā ca bummā devā mahiddhikā puññantang anumoddhittvā ciran rakkantu lokha Ākāsattā ca bummattā devā Mahiddhikā puññantang anu Tiran rakkantu desanang Ākāsattā ca bummattā devānaga
Nyantam anumoditva chiran rakkantu mang paranti dhammi nyati nang sukita hontu nyatayo idang mi sukita hontu Minyati nang hotu sukita hontu nyatayo. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much. So I will pass on to some of our children to do few minutes of their reflections. After that, we will reflect on our Dhamma sermon. Who would like to go first? Thyssen and Pamara. Thank you so much for giving me this opportunity to speak for a few words to Padma teacher. She's very good and always guide us in the right direction. She corrects us and always tries to guide us, tries to keep us going, and we learn a lot from her. Her meditation guidance is very good, and thank you so much, dear Padma teacher, and we wish you a happy birthday. Everyone's on me. Thank you so much for giving this opportunity to wish Padma teacher. She is a very good teacher. I love the way she guides us to the meditation and pronounce the Gatha correctly. We will be good people one day and show our gratitude to you. Happy birthday, dear teacher. We love you so much. Thank you very much, Thyssen and Pamara, for your very kind thoughts and words. And it means a lot. Seth, would you like to say a few words? Yes, thank you for giving me an opportunity to give a few words for Padma teacher. I wish her a very happy birthday. She teaches us amazing. She always corrects us if we do wrong because she wants us to be good students. I love her way of teaching. So if we do anything, if we make the slightest mistake, she'll correct us. Yeah, she's very good. What else can I say? Wish him happy birthday. Yeah, I just wanted to wish her happy birthday, and she doesn't get anything out of the class for us. She'd no money or anything. It's just out of generosity. So I wanted to say thank you very much and happy birthday. Thank you very much, Seth. That's really wonderful, really beautiful words. Internet low. Yeah, so who else like Chanel and Callum? Would you like to say anything? We wish Padma teacher a very happy birthday for all that she done to us and correct our mistakes when we do something wrong. Like when we meditate, she asks us to close our eyes and correct us. Mm-hmm. I wish her a happy birthday. Thank you very much, Callum and Shanella. Tinu, would you like to say a few words?
I wish Padma teacher the happiest birthday because she always corrects us in our mistakes. She always learns us the very good teachings of Lord Buddha. That's very good. Thank you very much. That's really kind of you all to say a few words. So we will start our Sinhala Dhamma sermon. There is a slight internet issue here, but I will try my best to correct it. You want to say something? It's okay. Namo Buddhaya. Good evening, everyone. Very warm welcome to our regular Saturday evening Dhamma Dana. As I mentioned, Dhamma Dana is the highest form of Dana. Now we are going to start our English Dhamma sermon first, and I will say a few words in Sinhala later as well. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the supremely enlightened Lord Buddha. Atichako deva khemā nama bhikkhuni tassa bhagavato sāvika arahato samma sambuddhassa pandita viyanta medavini bahussuta citta kata kalyana patibhanati. Today I take the subject of our Dhamma talk is on another discourse delivered by the Buddha, and that discourse is called Khemā Sutta. Khemā is a lady, and he is the queen of King Bimbisara, and she was the very educated person and eventually became very popular nun, sister in the order, and she gave a Dhamma sermon. So this discourse is not delivered by the Buddha, even though it is recorded in the original teaching. This was delivered by herself to another king called King Pasenadi Kosala. So this time, especially where the Buddha was, Buddha was born into a very complex society. In that society, there was no such equal opportunities. There was a lot of discriminations, especially to the gender, womankind. There was no any opportunity given for spiritual or religious purposes. That was being controlled and governed by a very selected group of people.
that was the time Lord Buddha has brought the teachings, but he managed to survive himself while he was giving the opportunity for everyone. Just to make you understand how strong their attitudes towards the women by that time, there was a sloka. Sloka means in Sanskrit stanza, Audumbara Bhavan Pushpang Sweta Varnancha Kakayot Matsya Padang Jale Pasyet Nari Chittang Na Vishwashet. It says if you see a fig tree, we call Divulgaha in Sinhala in Pali, fig tree that does not have any flowers, it only gets fruits. It gets a cluster fig tree, means clusters of fig fruits are getting there. They said that if someone says that there are flowers in the fig tree, which is not usual, they say believe it. Those are not Buddhism. That was the attitudes of the society at the time of the Buddha. If there are flowers of the cluster fig tree, they said believe it. And they said all the crows, kaputo we call, are black. If someone says there are white crows, believe it. Because they says it doesn't happen, but it can be happen, they said. And the another one, Matsya Padan Jale Pasyet. Normally, the fish is in the water. In the water, when they swim, you can't see the footprints of the water. But they said, those spiritual teachers by that time said, even someone say that there are footprints in the water of the fish, believe it. It will not happen, believe it. But it says, if a lady says something, don't believe her heart or mind. So that was the attitudes. By that time, Buddha has given eminent, very special places for both man and womankind to reach the spiritual progress. So that is one of the example of this discourse called Khemā. Khemā was a very beautiful person, very beautiful lady, and she was quite obsessed in a way of her beauty. And she was eventually married to another king called King Bimbisara. And she was very proud of her nature. Today we are talking about the significances of the Duruthu, that means the January full moon day. January full moon day has few significances. First of which is called Lord Buddha visited to Sri Lanka. And also he visited to resolve a conflict between some group of people. And also he made the provisions to build the stupa pagoda called Mahiyangana Chaitya in Sri Lanka by offering some relics. And also Lord Buddha suggested 3 powerful spiritual leaders with the right view and the right understanding as enlightened disciples. Lord Buddha became the enlightened, and when he was leaving for meditation practice, he met this King Bimbisara. King Bimbisara said that if you become an enlightened, please come and see me. By accepting that, Buddha first and foremost went to King Bimbisara of the Magadha, and King Bimbisara taken 3 refuges and became a Buddhist.
Then he also offered the first temple called Veluvanarame. And this full moon day is also known that Lord Buddha visited Kelaniya in Sri Lanka to resolve another conflict. You can see this is about 26 centuries ago when we were talking about peace movements. And even a lot of developed countries are talking about peace without shedding any blood or even selling any weapons or arms and ammunition, not for a business purposes. Buddha has 2,600 years ago involved to resolve some conflict, wars between the group of people, and it was a great historical incident. And even there is a very sacred temple in Sri Lanka called Kelaniya Raja Mahavihara, where Buddha visited that place according to chronicles. And that place also has a special procession, Perahara, annually. And that is also conducting on this full moon day in the month of Duruthu, January. So those are a few things just to explain about the important full moon day in the month of January. So therefore, we are very grateful on this full moon day to share this Dhamma with all of you. Normally, the life of Khemā, we all have heard about herself in many ways, that she used to be very proud of herself and always wanted to represent her as a very important person. And when she was born into the one of the king's daughter, and she was brought up in a city called Madra. That's a kingdom called Madra. And the name of Khemā is the meaning of the name is called kind of a security. And also it is called kind of a Nibbana, Nirvana. That was the name of her, the meaning of her name. And you know that you heard about on this full moon day, King Bimbisara offered the first temple and became himself also disciple of the Buddha. His main queen was this lady called Khemā. This Khemā was not at all interested about Buddhism, because she had an understanding Lord Buddha always condemned the beauty of life. Lord Buddha always talk about suffering and does not really appreciate the beauty and the kind of an elegance of the life. Therefore, even though King Bimbisara was a very strong disciple of the Buddha, King Bimbisara could not really encourage or persuade Queen Khemā to go and visit the Buddha. One day, King Bimbisara made a special plan. King Bimbisara hired some special people who can kind of explain the beauty of the temple in the poetry manner. And when the Queen Khemā heard about those things, she had a interest to go and see this place. But when she was walking around in the temple, she felt very serene and happy. She wanted to really go and see the Buddha.
when she was entering to the preaching hall, Buddha knew that there is a huge barrier in her mind, that Buddha is not really respecting the beauty of life. Buddha, through his psychic powers, made very elegant, beautiful, divine angels like ladies fanning to him while he was preaching. And in his Dhamma talk, Buddha explained how a person can eventually goes into different age. When we are young, and then turn into middle age, and then old age, and eventually Buddha visualized that these ladies were getting old and turning into very elderly and weak, and eventually pass into the stages of life. By seeing this, it's like a video today. It was like a visual Dhamma talk. By listening to this, the Queen Khemā realized the true nature of the life. And it says that she entered into the first enlightenment stage called Sovahan, stream entry. And then by realizing that Queen Khemā entered into the first stage of enlightenment, Buddha went further and explained the reality of life. By listening to that, Queen Khemā actually attained the fully enlightenment. It was in the history a person without going into monastic life, without becoming a nun or a monk. That was a very special incident that she became the fully enlightened. And the second thing was, her husband is King Bimbisara. King Bimbisara has done so many things, but she only attained the stream entry, so on. But this Queen Khemā was able to attain the fully enlightenment called Arahantship by realizing. And it says that she was doing so much of merits in her previous lives. As a result, she get a lot of wisdom into her life. And this wisdom to understand the life and to understand the deep teachings because of her previous existence, previous merits. When she was born into a previous life, she has seen that one of the Buddhas, you can see the 28 Buddhas here, one of the Buddha called Padumuttara Buddha. Padumuttara Buddha appointed 2 disciples as his main disciples. So then by seeing this one lifetime, this lady make an aspiration, resolution that one day she will be one of the great disciples. So in this life, when she became a nun, Buddha appointed her as one of the great disciples. So there are 2 male disciples, great disciples of the Buddha. You can see in the Buddha statue here, either side there are 2 monks. They are the male 2 disciples. And you can see one is in fair complexion, white or bright color, light color, and the other one is dark color. Today we are talking about diversity and equality, inclusiveness especially. Buddha was 2600 years ago, really practiced the inclusiveness, the real diversity by that time. How can we really think of the whether recycling concept, equality concept, diversity concept, and not only those 2 disciples from the male side, even the female side is all the same. Buddha appointed 2 great female disciples. One is called Khemā, the other one is called Utpalavanna. Khemā is also the light in complexion, fair in complexion, like the Arhat Sariputta.
Whereas Utpalavanna means like, that lily color, that means dark in complexion. And she was like in the same part of like where Arhat Moggallan. So that some of the scholars says that it was very interesting. Many years ago, Buddha was really practicing this nature of scholarly nature of inclusiveness, diversity. However, this Khemā, so like Venerable Sariputta is the highest in wisdom, foremost in wisdom. Buddha saw the skills of different monks and he really appreciated and even recognized those skills. And as a result, this Khemā was also known as very skillful, having a lot of leadership and also real wisdom compared to the Venerable Arahat Sariputta. And therefore, Buddha appointed her as the foremost in wisdom as well. So that was a very interesting character that we all can study and take seriously into our mind. When she was a young, very beautiful lady, she was very attached to her body, beauty, and life. But eventually, she realized the real nature and even attained the fully enlightenment. So same way, because of her wisdom, great wisdom, she delivered a lot of discourses. One of the discourse today I put as our Dhamma topic is called Khemā Sutta. King Pasenadi Kosala used to come to the temple every day. In the Tripitaka, there is a big section called Kosala Sangyukta. That means Buddha has delivered so many discourses to this King Kosala. One day, King Kosala come to the temple and walk around and asked to the monks who are the really clever monks, who are the really erudite, wise monks and nuns. And some of them said, this Venerable Bhikkhuni nun, Khemā, is a real educated nun. Then King Pasenadi Kosala went to see that nun and asked a question. That was how this discourse started. And then what the King Suddhodana asked, is the Buddha will be eternal? Will the Buddha will not be born again? Is the Buddha's last life is this? So then this Bhikkhuni Khemā said that was a very wrong question. Buddha did not answer all the questions. There are different questions called unanswered questions. Avyakata prasna we call. There are questions, some people come and ask the Buddha. Buddha said, if you ask a question based on the ignorance, if I are going to answer that, it will lead into a lot of confusion, lot of arguments, lot of misunderstanding, and it will really waste the time. You will not understand or benefit from that conversation. Therefore, when someone asks a question based on ignorance and based on some misunderstanding, Buddha does not want to continue that conversation, remain silent. There are a number of questions like that. The world eternal? Is the world is not eternal? If the world is infinite? Is the world is not infinite? And those questions Buddha did not really answer because it is based on misunderstanding and ignorance, and it will not get into anywhere. Therefore, the Buddha's primary teaching was about Four Noble Truths, dependent origination, and those were Buddha always encouraged to discuss and talk. So this King Pasenadi Kosala
went to this nun called Khemā and asked this question. He asked, Tathagata has not declared that he exists after the death. He has not declared that Tathagata does not exist after death. So then king asked from this Khemā, will the Buddha exist after death, or will not he exist after the death? Rather than answering that question, this Bhikkhuni Khemā said, you are the king. If you hire an accountant, very, very clever accountant, and ask that accountant to go to the river Ganges and ask how many sands in the bank of the river Ganges, will that accountant work for you to do that job? The king Pasenadi said, no, I will not even hire a person for that, because it is not something that really can do. Then the king, this nun called Khemā asked the second question. If you hire an accountant to go and measure the liters of the great ocean, will that person be able to really say it? Then the king said that, no, I will never hire a person, an accountant, to go and measure the liters of the water in the great ocean, because it is not practically happening. Then in the same way, Khemā said, to discuss these things for a person who has completely eradicated defilements, whether the Buddha exists after the death or is not exist after the death, is a question, wrong question. It will not, because once somebody come to the fully realization, that person come into the non-existence. You can't really find the person where the person has gone. So that was a result of the fully realization. Then King Pasenadi Kosala was so happy about those examples and explanations. And further this Queen Khemā, Bhikkhuni Khemā, explained about the life, Four Noble Truth, and the dependent origination, how someone can really come to the truth of life, the realization of the truth of the life. By understanding those, King Pasenadi Kosala went to the Buddha and said that this disciple, a bhikkhuni called Khemā, I asked this question, she gave the same answer. And then Buddha said, that is the correct answer. Even if I would say the same thing, then that would be the same answer. So then Buddha really appreciated the wisdom about the life and the realization of this Bhikkhuni Khemā, and really honor her wisdom, and said to the congregation, follow that path to understand the three universal characteristics: impermanent, unsatisfactoriness, and no self. As a result, we all can attain the higher level of spiritual development and attain the supreme bliss of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. With that, I come to the end of our English Dhamma reflection today. And I would take this opportunity to share the merits of the Dhamma Dana. Today, Dhamma Dana is being sponsored by especially our Padmanona and the devotees of the Dhamma school, and the children and the parents of the Dhamma school, and also members and the devotees of the Lectured Dhammaniketane Buddhist Center, to wish all the good health and happiness and a very happy birthday to our Padmanona. May she have a good health and protection with the blessings of this noble Dhamma Dana. May her parents and all the departed relatives and friends share these merits, and may they attain the supreme bliss of Nibbana. May the family members of her family have the good health, success, and protection. And she would like to dedicate these blessings of the Dhamma Dana
for everyone of the community and the temple, and also especially to the children, parents, and the teachers of the Dhamma school. May they all equally share these merits and blessings, and may they have the good health and happiness. Also today, Dhammadana is being very kindly sponsored by Mrs. Mali Hevage, Mr. Vipula Gamage, daughter Amanda, daughter Metma, and family. Especially Mrs. Mali Hevage is sponsoring this special Dhammadana today on Duruthu full moon day to mark her birthday today. And we all wish her a very happy birthday with good health, protection, and success. This Dhammadana is being sponsored by Mrs. Mali Hevage, Mr. Vipula Gamage, and daughter Amanda and daughter Metma, wishing Mrs. Mali Hevage a very happy birthday. And also, they would like to share these merits to their late beloved parents, Mr. Dharmadasa, Mrs. Kusumavati, Mr. Podisinho, and Mrs. Mary Nona, and all other departed relatives and friends. May they attain supreme bliss of Nibbana. Also, they would like to share the blessings and merits with all in their family, and may they also have good health and protection. This Dhammadana is also being very kindly sponsored by Mrs. Chandra Medagama, and also son Chamat, and son Gihan, daughter Kavita, and grandson Aryan. May they also be happy and rejoice in these merits and have the good health, progress, and happiness. May these merits be shared with all the departed relatives and friends. Bearing those of the sharing of merits of this Dhammadana, let us say sadhu, sadhu, sadhu. Now let us together අපි හැම දෙනාම එකතුව සෙත් පිරිත් දේශනාව සිද්ධ කරමු. Let us do our blessing chanting for a few minutes together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma Karaniya matta kusalena yantang santang padang abhisamecca sakko ujuca sujuca suvaco cassa mudu antimani santussa koca appakiccoca sallauka vutti santindriyoca nipakoca appagambo kulesu Naca kuddang samacare kinciyena vinyo pare upavadeyon sukino make mino hontu sabbe Bhavantu sukhitattai kecipana bhutatti tasavatavarava Digavaye mahantava majjima rassa kanukatula dittavayev Yecha dure vasanti avidure bhutava sambhave siva sabbe satta bhavantu Naparo parang nikumbheta nati manyeta kattatina Dharosana patika Mata yata niyang puttang ayusa eka putta manurakke evang pisabha bhutesu manasang bhavaye apari
මෙත්තං ච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සංභාවයේ අපරි උද්දං අදෝච තිරියං ච අසංපාදං තිට්ඨං චරං නිසින්නෝ වා සයානෝ වායාව තස්ස විගත මිද්දෝ ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාහෝ දිට්ඨිංච දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනේයගේ දන්නහි ජාතු ගබ්බසෙයං පුනරේ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සබ්බදායේතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං යන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචාමනාපෝ පාපග්ගහෝ දුස්සුපිනන්නකන්තං බුද්ධානුභාවේන විනාසමෙන්තු යන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචා නස්ස සද්දෝ පාපග්ගහෝ දුස්සුපිනන්නකන්තං ධම්මානුභාවේන විනාස යන්තුන් නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචාමනාපෝ සකුණස්ස සද්දෝ පාපග්ගහෝ දුස්සුපිනන් සංඝානුභාවේන විනාසමෙන්තු දුක්ඛප්පත්තාච නිදුක්ඛා භයප්පත්තාච සෝකප්පත්තාච නිස්සෝකා හොන්තු සබ්බේ පිපානිනෝ සබ්බේ බුද්ධා පච්චේකානං ච යං අරහන්තානං ච තේජේන රක්ඛං බන්දාමි සබ්බසෝ සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේ අරහන්තානං ච තේජේන රක්ඛං බන්දාමි සබ්බසෝ සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේකානං ච යං අරහන්තානං ච තේජේන රක්ඛං බන්දාමි සබ්බසෝ දේවෝ වස්සතු සස්ස සම්පත්ති හේතුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ සාදු සාදු සාදු. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම. අපි ටික වෙලාවක් සිංහලෙන් ධර්ම ශ්‍රවණය කිරීමටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම ධර්ම දානය කියලා කියන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨ පින්කමක්. අද දුරුතු පුර 15ක් පොහොය නිමිති කරගෙනයි අපි හැමදෙනාම මේ උතුම් පින්කමට සම්බන්ධ වෙන්නේ. දුරුතු පෝය කියලා කියන්නේ වසරේ පළවෙනි පෝය. ඒ පෝය දවසේ විශේෂ සිදුවීම් රාශියක් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රථමයෙන්ම ලංකාදීපයට වැඩම කිරීම, ඒ වගේම සාමයේ පිළිබඳව පණිවිඩය දෙමින් යුදමය අවස්ථාවක් ධර්මානුකූලව මගහරපු බුදුරජාණන් වහන්සේ මහියංගන චෛත්‍ය ඉදිකිරීමට ඒ අවශ්‍ය කරන ධාතුන් වහන්සේලා ලබලා දීලා කටයුතු කරලා තිබෙනවා. මේ පුර පොසොළොස්වක පොහොය දිනේ තුම්බෑ ජටිල පූජකවරුන් විත්‍යා දෘෂ්ටික වෙනත් අවබෝධයක් නැති අයව සම්මාදිට්ඨියට පත් කරලා මාර්ගඵලලාභී ශ්‍රාවකයන් බවට පත් කරපු පොහොය දවසක්. අපි හැමෝම දන්නවා බිම්බිසාර රජතුමා එතුමා තුනුරුවන් සරණ යන්නෙත් මේ දුරුතු පුර 15ක් පොහොය දිනේ. එහෙම තුනුරුවන් සරණ ගිහිපු එතුමා ශාසන ඉතිහාසයේ පළවෙනිම පූජාව තමයි වේළුවනාරාමයේ. ඒ වේළුවනාරාමයේ පූජා කරන්නේ මේ දුරුතු පුර 15ක් පොහොය දවසේ.
බුදුරජාණන් වහන්සේ අවසාන වතාවටත් ලංකාවට වැඩම කළේ මේ පූර්ව 15ක් පොහොය දවසේ කැලණියට. කැලණියේ තිබුණු යුදමය අවස්ථාවක් වළක්වාලන්. ඒ නිසා කැලණි පෙරහැරත් දුරුතු පුර 15ක් පොහොය දිනේ සිදු කරනු ලබනවා. ඉතින් අද දවසේ අපේ ධර්ම මාතෘකාව හැටියට අපි පවත්වා ගත්තේ සංයුක්ත නිකායේ තියෙන khemā කියන සූත්‍රය. khemā කියන සූත්‍රය මේ khemā කියන්නේ බිම්බිසාර රජතුමාගේ අග්‍ර මහේසිකාව. එතුමිය රූපයෙන් තමන්ගේ තියෙන ශරීර වර්ණයෙන් තරුණ ශක්තියෙන් බොහෝම උද්දාමයටපත් වෙලා හිටපු කෙනෙක්. ඉතින් මේ khemā මග්‍ර මහේසිකාව බිම්බිසාර රජතුමා අපි දන්නවා එතුමා තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා ප්‍රථමාරාම පූජාව සිද්ධ කළාට ඒ වගේම එතුමා සෝහාන් ඵලයටපත් වෙලා හිටියත් තමන්ගේ අග්‍ර මහේසිකාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව අවබෝධ කර දෙන්නට පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. මොකද khemā නිතරම අහලා තිබුණේ බුදුහාමුදුරුවෝ රූපය ගැන, ලස්සන ගැන, මේ ජීවිතය ගැන කලකිරිච්ච කතාවන් කියනවා කියලා. එනිසා khemā අග්‍ර මහේසිකාව දේවිය පන්සලටවත් යන්න කැමැත්තකින් හිටපු කෙනෙක් නෙමෙයි. බිම්බිසාර රජතුමා මොනතරම් සත්පුරුෂද කියනවනම් සේවකයන් යොදවලා වර්ණනා කරලා කවි ගායනා කරලා මේ khemā බිසවට ඇහෙන්න විහාරස්ථානයේ විස්තර කියුවා. බලන්නේ සත්පුරුෂකම හින්දා khemāට හිතෙනවා පන්සල ගිහිල්ලා බලන්න ඕන මෙච්චර ලස්සන තැනක් නම්. එතකොට එතනට ගියාම බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්ම දේශනා කරනවා. මෙයා කැමති උනේ නෑ බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්න යන්න. නමුත් බුදුහාමුදුරුවෝ දකින්න එක් කරගෙන යනවා තමන්ගේ සේවක පිරිස. ඒ වෙලාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම දේශනා කරන අතර උන්වහන්සේට දෙපැත්තෙන් ඉඳගෙන දිව්‍යාංගනාවන් වගේ ලස්සන කාන්තාවන් පවන් සලමින් ඉන්නවා. මේ කාන්තාවන් දිහා දැක්කම khemāට බොහොම පුදුම හිතුණා. එයාට සම කරන්නවත් බැරි මෙච්චර ලස්සන කාන්තාවන් බුදුහාමුදුරුවෝ සමීපයෙන් ඉඳගෙන කටයුතු කරනවා නම් මා මෙතෙක්කල් බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන දැනගෙන හිටපු දේවල් වැරදි වෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. එනිසා මෙයා ඒ ගෞරවයෙන් යුක්තව බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන කියන කරුණු අහගෙන ඉන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ කාන්තාවන් තරුණ විය මහලු විය පසු කරලා අවසානයේ ජරා දුර්වල වෙලා වැටෙන ප්‍රමාණයට හිතින් අදිෂ්ඨාන කරලා මවනවා. මේක හරියට දැක්කාම khemāට ජීවිතේ පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති වුණා. khemā සෝහාන් ඵලයටපත් වුණා. අනතුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේ දිගටම මේ දේශනාව තවත් ගැඹුරින් විග්‍රහ කළාම khemā රහත් භාවයටපත් වුණා. ගිහි ජීවිතයේ ඉඳගෙන ඒ தත්ත්වයටපත් වෙච්ච අය බොහොම දුර්ලභයි. එනිසා ඒ රහත් භාවයටපත් වුණායින් පස්සේ අනිවාර්යයෙන් මේ ජීවිතේ පැවිදි ජීවිතයකට යන්න ඕනේ. බිම්බිසාර රජතුමාගේ උපදෙස් සහ සහයෝගය අරගෙන එතුමිය පැවිදි ජීවිතයකටපත් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුනා ගන්නවා මේ khemā භික්ෂුණිය තුල බොහොම දක්ෂ කාරණා තියෙනවා. යා බොහොම නායකත්වයෙන් යුතුයි, කාර්යක්ෂමයි, විශාල ප්‍රඥාවකින් යුක්ත කෙනෙක්. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ khemā භික්ෂුණීන් වහන්සේ මහරහත් තෙරණිය අග්‍ර ශ්‍රාවිකා තනතුරට පත් කරනවා. අපි දැකලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අපි අහලා තියෙන්නේ වැඩිපුර අග්‍ර ශ්‍රාවක දෙනම. සරියුත් හාමුදුරුවොත් මුගලන් හාමුදුරුවොත්. මුගලන් හාමුදුරුවෝ සාමාන්‍යයෙන් දුඹුරු පැහැ වර්ණයෙන් යුක්ත කෙනෙක් හැටියටත් සරියුත් හාමුදුරුවෝ ශාරීරිය වර්ණවත් සුදු පැහැ වර්ණයෙන් යුක්ත කෙනෙක් හැටියට. ඒක ඇත්තටම මේ සමාජයේ තිබුණු ජන වර්ගවල ස්වභාවය. එතකොට මේ භික්ෂුණීන් අතරත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අග්‍ර ශ්‍රාවිකාවන් දෙන්නෙක් පත් කරනවා khemā සහ උත්පලවන්නා කියලා. එතකොට khemāත් සරියුත් හාමුදුරුවෝ වගේම ප්‍රඥාවන්තයින් අතර අග්‍රස්ථානයටපත් වෙනවා. සුදු පැහැති ශරීර වර්ණයකින් යුක්තයි. උත්පලවන්නා මුගලන් හාමුදුරුවෝ වගේ අඳුරු පැහැයෙන් යුක්ත ශරීරයකින් යුක්තයි කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම
මේ සෑම ජන කොටසක්ම මේ නියෝජනය වෙන විදියට ඒ විතරක් නෙමෙයි හොඳ හැකියාවන් අඳුනගෙනත් කටයුතු කරපු බව පේනවා. ඉතින් මේ කේමා භික්ෂුණීන් වහන්සේ බොහොම ප්‍රඥාවන්ත කෙනෙක්. එතුමිය දේශනා කරපු සූත්‍රයක් තමයි කේමා සූත්‍රය. හරි ගැඹුරු ධර්ම කාරණයක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිළිබඳව කොසල් රජුරෝ අහන ප්‍රශ්න වගේකට දීපු උත්තර. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවයින් පස්සේ මරණයෙන් පස්සේ නැවත ඉන්නවද? එහෙම නැත්නම් නැද්ද? ඔන්න වගේ ප්‍රශ්න කීපයක් තමයි අහන්නේ. එතකොට කේමා හොඳටම පැහැදිලි කරලා කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේලා ඒ බඳු ප්‍රශ්න ආවට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒවා ඇත්තටම උත්තරයක් හොයන්න බැරි තේරුමක් නැති කාලේ නාස්ති වෙන ප්‍රශ්න. ආත්මය ගැන ලෝකය ගැන අහන ප්‍රශ්නවලට කවදාවත් අපිට නිවැරදි උත්තරයක් ගන්න බෑ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේලා දේශනා කරන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය, අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම, පටිච්ච සමුප්පාදය, හේතුඵල ධර්මතාවයන්. එනිසා අපි ඇත්තටම අපේ ජීවිතයේ සත්‍ය අවබෝධයටපත් වෙන්න ඕන නම් අපි නිරන්තරයෙන්ම අධ්‍යයනය කරන්නට ඕනේ, විමසන්නට ඕනේ ওই ප්‍රශ්න. මේක කිව්වට කොසල් රජුරෝ ඒක පිළිගන්නේ නැහැ. කොසල් රජුරොන්ට ඒ නිසා මෙයා හොඳ ලස්සන උදාහරණයක් කියනවා. එයා කියනවා අර අචිරවතී ගංගාව ගිහා බලන්න. ඒ ගංගාවට වැලි කොච්චර තියෙනවද කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද? කවදාවත් ඒකට කවුරු හරි අපි පත් කළත් අපිට සල්ලි ගෙව්වත් ඒකට එයා ඒක කියන්නේ නැහැ. ඒකට දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒ ගැන කතා කරන එක තේරුමක් නැහැ. ඒකට සේවකයෙක් යොදවන එක තේරුමක් නැහැ. ඒ වගේම මේ මහා සාගරයේ වතුර කොච්චර තියෙනවද කියලා ගණනලා හරියට කියන්න කියලා අපිට කිසිම සේවකයෙක් යොදවලා තේරුමක් නැහැ. අන්න ඒ විදියට තමයි මේ අව්‍යාකට ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න අහලා තේරුමක් නැහැ. ඒ නිසා පටිච්ච සමුප්පාදය, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය, චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් හොඳට ප්‍රගුණ කරන්න. ඒ තුලින් සත්‍ය අවබෝධයට ඒකාන්ත වශයෙන් මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට පැමිණිලා අන්ත දෙක දුරු කරගෙන ආදීනවය, ආස්වාදයේ ආදීනවේ නිස්සරණය තුලින් නිවන් අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ කේමා කියන තෙරණිය කොසල් රජුරවන්ට පැහැදිලි කළා. කොසල් රජුරෝ බොහොම ගෞරවයෙන් වැඳලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහින් බුදුරජාණන් වහන්සේට පැහැදිලිවම අහනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මේ ප්‍රශ්නෙම. බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඒ උත්තරේම දෙනවා. ඒ වෙලාවේදී කොසල් රජුරෝ කියනවා ස්වාමීනි මම මේ කේමා කියන තෙරුන් වහන්සේගෙනුත් මේ ප්‍රශ්නේ ඇහුවා. එතුමියක් දුන්නේ මේ උත්තරේම තමයි. ඒ නිසා බලන්න එතුමිය මොනතරම් ප්‍රඥාවන්ත, දාර්ශනික, හොඳ අවබෝධයකින් ඉන්න රහත් තෙරණියන් වහන්සේ නමක්ද කියලා. ඒ කාලේ කාන්තාවන්ට බොහෝම අඩු තත්ත්වයක් තිබුණේ. කිසිම ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ කෙනෙක් තැනක් දුන්නේ නැහැ. ඔය තමන්ගේ ශාස්ත්‍රු ග්‍රන්ථ අධ්‍යයනය කරන්නවත් දුන්නේ නැහැ. මෑතකදී වුණත් ඇමරිකාවේ කාන්තාවන් පෙරහැර ප්‍රොටෙස්ට් කරලා තමයි තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් දිනාගත්තේ. ඒ කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාන්තාවන්ගේ තියෙන විශේෂතාවයන්, දක්ෂතාවයන්, ප්‍රඥාව අඳුනාගෙන එයාට විශේෂ අවස්ථාවන් ලබලා දීලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ සූත්‍ර දේශනාව තුලින් ධර්මයේ පිළිබඳවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ තුල තිබුණු සමාජයේ පිළිබඳ අවබෝධය පිළිබඳවත් විශේෂ හැඟීමක් ඇති වෙනවා. ඒ නිසා ආධ්‍යාත්මික ජීවිතයේදී අපි මොන පලාතෙන්ද එන්නේ, අපිගේ මොන ගැහැණුද පිරිමිද කියන එක අදාළ නැහැ. අපි හැම කෙනෙකුටම මේ සසර දුකෙන් එතර වෙන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඥාන ශක්තිය, දර්ශන ශක්තිය, අවබෝධ ශක්තිය තියෙනවා කියන එක තමයි මේ කේමා සූත්‍රය තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා තිබෙන්නේ. එනිසා ඒ උතුම් ධර්මානුශාසනාවේ පිනේ ආශිර්වාදයෙන් ඔබ හැම දිනාටම සංසාර දුකින් එතරව ලබන අමා මහ නිවනින් සැනසීම උදා වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විශේෂයෙන්ම අද දවසේ මේ පින්කමේ ධර්ම දානමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන ලෙක්චර් ධම්මනිකේතන බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ සියලු දෙනාම විශේෂයෙන් පද්මානෝනා මහත්මියගේ උපන්දිනය සිහිපත් කරගෙන දහම් පාසලේ ගුරුවරුන්, දූ දරුවන්, ඒ වගේම දායක පින්නතුන් හැම දෙනාම මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ
එතුමියට නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. විහාරස්ථානයේ සියලු කටයුතු වලදී බොහෝ කැපවීමකින් අපිට එහෙම අය ලැබෙනවා බොහොම අඩුයි. ඒ නිසා අපි තාම අගය කරනවා එතුමිය හදපු වඩපු දෙමව්පියන්. ඒ පවුලේ හැම දිනාටම මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ජීවතුන් අතර ඉන්න හැම දිනාටම මේ ආශිර්වාදයක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් අද මේ පින්කම තුලින් රැස් කරගන්න පින් ආශිර්වාදයන් අපි අනුමෝදන් කරනවා. විශේෂයෙන් පద్මානෝනා මහත්මිය මේ දායකත්වය දරමින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ආශිර්වාද කරනවා සියලුම විහාරස්ථානයේ දායක පින්නතුන්ටත් ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් විහාරස්ථානයටත් සියලු දියුණුව සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව. එවාගේම විශේෂයෙන් දහම් පාසලේ දූ දරුවන් ගුරුවරුන් දෙමව්පියන් ඇතුළු හැම දෙනාටමත් එතුමිය ආශිර්වාද කරනවා නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සැලසේවා කියන ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගෙන අද දවසේ මේ දුරුතු පුර 15ක් පොහොය දිනයේ ධර්ම දානමේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරනවා අපේ මාලිහේවගේ මහත්මිය ඒ වගේම විපුල ගමගේ මහත්මා අමන්දා දියණිය මෙත්මා දියණිය ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා විසින් විශේෂයෙන්ම මාලිනෝනා මහත්මියගේ උපන්දිනය අද ඒ නිමිති කරගෙන මේ ධර්ම දානමේ ආශිර්වාදය තුලින් එතුමියටත් නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත සුබම සුබ උපන්දිනයක් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අභාව ප්‍රාප්ත දයාබර දෙමව්පියන් වන ධර්මදාස මහත්මයා කුසුමාවතී මහත්මිය පොඩිසිඤ්ඤෝ මහත්මයා මාරිනෝනා මහත්මිය ඇතුළු සෑම දිනාටම මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒ දෙපාර්ශ්වයේම දෙමව්පියන් සංසාර දුකින් අත මිදී නිවනින් සැනසෙත්වා කියලා අපි මේ වෙලාවේදී ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම පවුලේ සියලු දෙනාටම නිදුක් නිරෝගී භාවයේ සැලසේවා. සියලු බලාපොරොත්තු ප්‍රාර්ථනා ඉෂ්ට සිද්ධ වේවා කියලා අපි මේ වෙලාවේදී සෙත් පතනවා ආශිර්වාද කරනවා. අවසාන වශයෙන් අද පින්කමේ දායකත්වයේ දරන චන්ද්‍රා මැදගම මහත්මිය චමත් පුතණුවන් ගිහාන් පුතණුවන් කවිතා දියණිය ආර්යයන් පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටමත් මේ පින්කමෙන් රැස් කරගන්න ආශිර්වාදය තුලින් නිදුක් නිරෝගී වාසනාවන්ත ජීවිත උදා වේවා සියලු සෞභාග්‍ය සැලසේවා සියලු දියුණුව ඇති වේවා එවාගේම අභව ප්‍රාප්ත සියලු ඥාතීන් සුවපත් භාවයට පත් වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Now we are coming to an end of our program for the blessing today. I am very grateful to all the members who are participating online and also at the temple. On behalf of all of you, we are wishing you all the good health, happiness, progress, and all the success of this new year. So let us take few minutes to practice some meditation to finish our program for the day. So please be seated comfortably to practice few minutes of meditation. Selecting a comfortable position. Experiencing different parts of the body. Let it be relaxed. Experiencing our feet, our hands, our shoulders, keeping our neck and the head in a central point, making every part of the body relax. If the body is comfortable, make your mind also comfortable by bringing a gentle smile onto our face. And experience that relax the muscles in the face and extend it to the whole body.
Now we can see our body and mind is so still, so calm. What is active, we can experience our breath. Keep the mouth gently closed and experience the breath through the nose very gently and slowly. Notice the breath slowly in. Notice the breath slowly out. Breathe slowly in. Breathe slowly out, relaxing the body. And say the loving kindness, may I be well, may I be happy, may I be peaceful. As I am, may all beings be well, may all beings be happy, may all beings be peaceful. Finish our meditation. Slowly bring our palms jointly together, close to our heart. Make an aspiration. May the blessings of the Buddha, Dhamma, Sangha be with us all the time. May we always find the virtuous, spiritual, good friends. May there be protection, progress from all around. May no harm, difficulties come to us. May no dangers come our way. May no illnesses afflict us. May us and all in our family, our friends, and all in our temple and community be safe, well, and peaceful. Bearing those in our heart, let us share our blessings, saying 3 times together. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much for joining. Sorry we can't send you any refreshments online, but there are some in the temple, but we look forward to share those when you are here. So next time, something to make you jealous to come to the temple to get some refreshments. So thank you very much. So now we will finish our online program. And so thank you for joining. Teruvan Saranai siru denaatama. Thera Saranai Swaminatha. Thank you, Hadrene. Thera Saranai. Everyone, Saranai, Hamadurani.